Тръгнали сме на организирана екскурзия. Предварително купихме билетите за един зоопарк, който пипа животните, и за остров Phillip Island. Много известен. Часа 1 часа с местно време. Сега тръгваме. Да видим къде ще го докараме. Beside the fence of their enclosure, with their close to you, you can hand feed them. You can buy punnets of hand feed, about half a cup for $3 each. Just at as we walk through the ticket office, you'll see them on the counter. So you can buy one if you're interested in this. It's perfectly a safe thing to do because little children do it. And they have no worry, and I've never heard of there being an unfortunate incident with the hand feeding, because the wildlife, all of the wildlife in Moonlit Sanctuary have had a lifetime of wonderful wildlife husbandry from the rangers and carers there, that they regard us people as... Паркирахме Moonlit без Зоологическа градина. Тук е доста топличко, между другото, аз съм под дълъг ръкав. Сега ще купуваме разни неща да храним животните. Няма ли кеше, бе? Това е храна за кенгурата. Make our way forward about 30 metres to report and give us
И още малко за първ път ще видим кенгуру в живота си. Now, guys, we've just walked here. This is about centuries of the sanctuary. We walked past a few exhibits like the wombats, but you can backtrack. It's very much a free walk. Sanctuary 10 hectares, fully fenced. You cannot walk out of bounds or get lost. Now, ornamental lake that's centrally located at the sanctuary. So basically, the tour trail is one clockwise lap of the ornamental lake. In a moment, I'll lead it. So ending at the cage dingoes there, and that one is as soon as I'll lead us off to the koalas. Now, we hope to get away at 3:50, 1 hour time. I'll have the bus open by 3:50. You can. Няма ли да ги пипаме? Би трябвало да може тук, бе. He's like he's on the armchair. He's had it on my controller. We've got we can go in early if you want. We've gone in early. I think we're going to be able to say The next speaker tool will be a video presentation on the Dingo portal in 5 minutes. For directions, please refer to park maps. The next speaker tool will be a Dingo presentation on the Dingo portal in 5 minutes. For directions, please refer to park maps. Алфи, къде е Алфи? And I would go one at a time, just give them a bit of space. Ето го кенгурото.
Ето го. He's been spoiled. Yeah, exactly. Is he okay? Yeah. Since we came, he's sitting there. Yeah, they're fine. Yeah. If they come up to the park, we can be. If they don't, then we'll leave them alone. Yeah. I think he's hungover. Too many seats. По обяд. Спинг. Hang out there, koalas. As soon as those parts Значи тук са свободни. reason goes out the window. We'll see you over there. This kind of very dry grass. You guys Ние храненето група. Да. Праисторический живот. Това е също като в аквариума, където домашен любимец. Бебе крокодилче. Всички на сладко. Okay, so we have this like fence right here that anyone can clearly go under. There's a lot of people that aren't taking advantage of their free will. I think We should, but like, let all these people. What do you mean, like, bites my finger? No, I don't. What would happen? Oh, sorry. Например, I know, whatever. How are they not like Extremely fat. like a video on the plane? And they're like, how'd you eat? Look at this. But did you see that someone actually did try to, I think it was a kangaroo that tried to say it was their emotional support kangaroo. Like on the plane. Yeah, Yeah, then they got yeah. paid. Take more? Yeah, and everyone was like, how did they get the TSA but not the не plane? мисля, че не знаеш. Тук нали ред пазим лека.
Нали трябва да чакаме някой да се мръда, за да... Няма значение. Там са три. Там са три. Това няма вече. Те пет те ядат. Кенгура трябва да пикне. Айде, момче. Ще дойде, май. Друси. Аз сега. Погали го, погали го. Даже не мога да изплаша.でもあっち全然いないね。ここから歩いてったらいっぱい話がいない。あ、こっち来た。来るんじゃん。結構低めで打てよ。かわいい。Вечный приятел. Кто? Вечный приятел. Добре, дай на другите куски. Се справи. Гости прибрани заедно. Той иска да идва с мен. Айде да си ходим заедно. Искаш да провести? For directions, please refer to past maps. The next keep a tour is Tasmanian Devil presentation outside the Tasmanian Devil enclosure in 5 minutes. For directions, please refer to past maps. Браво, добре го нахрани Ивет, кенгурото.
хареса най-много. Но се появи едно нагло дете и не изгони. Den tager ikke gøre det. Nej. Det er faktisk ikke en indre-kamp lige nu, fordi det er begyndt at være lidt hårdt for ham. Ja. Det kan man slet ikke se. Ej, men du er ved at være der. Ти си подготвила? Как се подпира, виж? Подпира се на ръката. Jeg har ikke noget kommer nok sådan. Du fuck, du. Det er skide af. Det er klart det der. Det kan jeg forvente. Mais se trazia. Това е бялото. Човека каза, че било много рядко. Направо са единични бройки в парка. Но то се появи и ние го виждаме. Белия обинос. Да. Ето така ще го снимам по-близо на обиносчето. Тук са големите братя. То е много голям. Те са вече охраних. Далеч са. Е големия. Големия гамен. Ще с колко много храна поемат. Не му стига от това. Може да имаш късмет. Ja, ik wil weer kennen. Ik wil meer het thema
Минахме покрай тасманийския дял, ама той беше се скрил на сянка и въобще не се виждаше. Но кучето Динго се вижда много ясно. Кучето Динго. Динго! Куче като куче. Лична лисица. Isso não é só. Кафенце, барчето? Добре. Не? Ако не давате, това остана с чаш. А? Както се казва, европейска работа, ама въпросът е, че не е Европа. Европейска работа. О, тук има нещо кросанчета пак има. Да, кафенце ще пие. А, виж какви. Еленки с тия. Виждал GoPro нещо. Great Southern Ocean to our left are not a marine creature at all. They're not like a fish. They are in the category of flightless bird. Just like a chicken, has to have to breathe air, lay eggs, hatch out their young like a chicken. So, but they just love their seafood and that ocean. So, come forward to the 1960s now, and the Victorian government decided to make what was happening in that farmer's paddock formalise into a bona fide wildlife sanctuary. But they, as a tribute to the farming family who had put a bit of fencing around what was happening there in that amateur parade and cared for the padwoods, they named the sanctuary after the farm involved. The farm's name was Summerlands. So this evening, to go to the Penguin Parade, we are visiting Summerlands Sanctuary. Now we've just stepped up onto Phillip Island Bridge. Now what's happening here is that the waters of Western Port Bay on our right are flowing underneath the big bridge, out to the left and around the corner into the Great Southern Ocean. Phillip Island
9 kilometers Това е high, моста, който свързва острова с континента. 25 kilometers long, Единственият път. 97 kilometers of beautiful beached and cliffed coastline. Now, once we had Moonlit Sanctuary established, then the Penguin Parade feature evolved and went on to become one of Victoria's and Australia's popular tourist destinations. And as you guys well know, it is now a must-do international stopover to come to the Penguin Parade. Even if it's not a sellout this evening, we'll be in the company of up to 2,000 people there at the Penguin Parade, but the footprint of the Penguin Parade is so large and well designed that there's room for everybody. Everyone will see the penguins quite easily. Lots of standing room. And during the evening, almost all of you will get the chance to be seated. I'll explain just how that works as we go on. So, Penguin Parade, it is just like Antarctica, except for Tasmania, just to one side. But 3,000 k's straight through to, and this is what us being close to Antarctica, right on the edge of that very cold water mass, and top temperature 14 degrees summertime, most of the year 9 or 8 degrees. This is almost the alternative tour Australian tour to take. Australia is famous for being hottest, driest continent on earth, thousands of square kilometres of red dirt, no trees, no water, hot conditions. Yet this is a cooler experience, and you'll see, even when we jump out of the bus now, we'll realise how much the weather has cooled off from when we left Moonlit Sanctuary just an hour ago, because we've gone due south, further away from Melbourne, and now we're right on this ocean beach coast. Now, there we go, guys. Cape Willamite, those waves rolling in beautifully. Now, we'll be here for about 20 minutes, so back to the bus at 5:25, thanks. Now, just to the right, we've got the bathroom facility on the ground floor facing toward us. Then, just to the left of that, at the end of this car, there is the boardwalks leading to the ocean. And so, just a chance to stand on the sand, a few photos and selfies, and then. Еха. Къде се намираме? Леле, майко, виж какъв цвят. Усещаш ли дъха? Дъха е невероятен, чисто морски. Виж какво става, селфита. Най-южната точка, кажи речи. Виж къде стига водата, тук е камък, виж.
Много. Тук на Южния полюс, кажи речи. Да, има 24 часа. Use your ticket before you get the chance to scan it. It's very hard for me to get a reprint or even buy another one. But once you've scanned it once, you are right, because when you return to the visitor centre at any time above the end of the parade, you will get a pass out on your arm. So you, during the time we're at the Penguin Parade, as soon as we walk in there, you can scan your ticket and go for a reconnaissance look. There'll be no penguins out there, but a look during the daylight of what the Penguin Parade beach and boardwalks are all about. Then return to the visitor centre. By the time you return to the visitor centre from that reconnaissance, someone may have bought dinner for you. That's something. So, or you can delay going out to the boardwalks for as long as you like, as long as you're out there by 8:30. Because it's sort of a rotating seating situation, and I'll explain more about this. Getting out there early to get a good position isn't that important, because Australian political history yet today? Oh, okay. We'll fit a bit in. We'll fit a bit in right now. Just across on the Victorian side, beaches there, 5 k's away, there is a beach. There is a beach called Cheviot Beach. In 1966, Australian Prime Minister Harold Holt was swimming over there. Ferries were commissioned to the run. They were ferries built on the Clyde at Glasgow. You wouldn't want to get your ships from anywhere else but the Clyde, and twice as big as the old ones. And these ones you can drive lots of trucks and semi-trailers and things straight onto them and off them at the other end, making an important supply logistics route, plus increased passenger cabs and all sort of convenience. So 2 really wonderful vessels and a great shipping lane. Now, on the right hand side here, this gully, a favourite haunt of wallabies. Particularly in the evening, they love the afternoon breeze gushing up through those that gully. You may see some wallabies down there. These wooden structures on the side of the road, there, the rangers have just put a little bit of overhead protection over penguin burrows, just for weather. Ето вече сме в хабитата на пингвините. Това е цял комплекс. Значи казаха, че за година минават над 1 милион души. Ето вижте какво става, колко много народ. Те излизат точно определено време преди залез. Вечерта излизат. И това е това натрупване. Сега тук има няколко време хапване, това онова. И после всички на пейките да гледаме пингвините. А ние в България не може да опазим едно въркче, не може да опазим. Гледайте какво става. Гледайте каква сграда само са направили.
Фамрична храна сега. По-бързо това направо мазвам. Ма ще вадим сандвичите. Пица? Само тук ли е? Не вярвам, но как помниш колко остава там? Дай го? Тук си пазаруваш. Тук е кухнята. Какво става? Дай една паста нещо, искаш? Там може май да се пазарува на машинката. Мазалото е пълно. Да видим как се уредим да ядем. Айде след малко. Не знам дали се чува. Много се чува сигурно вятъра в камерата. Вече сме на самия бряг. Хората се настаняват. С малко пингвините почва да излизат. Ще пусна след малко, защото много вятър. Къде ще ходим се? Едва ли се вижда нещо, но все пак трябва да снимаме, няма как.
Знам, че нищо не се вижда почти, ама нищо. Все пак. Ето идват. Настъпват. Войниците настъпват. Виждаш ли? Така. Чува ли се звука? Ето ги. Ами хора, това е от пингвините. Знам, че не се е виждало накрая почти нищо, но аз на телефона направих доста клипчета. Хората си тръгват. Сега тук сме на магазина за сувенири. Ами голямо шоу е. Уж казаха, че много пингвини излизат, пък те излязаха 40-50 пингвина. Тръгват просто в храстите, имат дупки и се крият. Нощуват и сутринта пак отиват към морето. Това е шоуто. Хората са създали страшна машина за пари. Стълби тук разни, естакади, бетонови площадки, вишки. И тук идват на година над милион човека. Днеска тази вечер сигурно са били, не знам, нямам идея. 2-3 хиляди човека сигурно са били. И това е всеки ден. Представете ли си? Това машина за пари са създали хората. А ние пак няма какво да сравнявам нашите български цигани. Ами това е, може би приключвам това видео за днеска. Малко днеска биоразнообразие, коали, кенгура, разни птици и най-вече пингвините. Още един такъв хубав трип. Утре ще ходим на този Ocean пътя, който е край океана. Времето дава да е окей, така че ще има хубави снимки, хубави кадри от Ocean Road, нали? Океанския път. Та така, айде. Ако има нещо, пускам пак. Ако не, до следващия клип. Довиждане.